So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned a letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Alright tout le monde, je suis Jasonner et on se retrouve sur un nouveau Let's Play sur Alone in the Dark. Donc c'est un jeu auquel que j'attendais vraiment beaucoup parce que j'aime bien l'ambiance, l'introduction est cool, ça me fait penser un peu à Resident Evil 7, l'intro. Et aussi on avait fait le prologue, ça fait pas, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a fait le prologue sur la chaîne. Et c'est ça, donc je voulais le faire. Là c'est le fun parce que le jeu il sort aujourd'hui, le 20 mars, et je commence à travailler le 20 mars. Donc je travaille aujourd'hui et demain. Je fais des 12 heures, donc j'aurai pas le temps d'y rejouer après mon premier épisode. Le lendemain, il y a Horizon puis Dragon's Dogma 2 qui vont sortir. Donc j'ai 3 jeux même qui sortent dans les mêmes journées qui suivent. Je vais être booké. Ça va être mon goal. Donc je sais pas quel jeu m'a faire en premier ou whatever là. Parce que moi j'aime pas ça faire plusieurs jeux en même temps. On va voir. Alright, non, il faut choisir notre personnage. Moi je prends David Harbour, c'est sûr. Emily Hartwood. Alright. Puis on a David Harbour, man. Edward Carnby. Donc lui il est là juste pour rassurer en fait là Jodie. Je voulais dire quand elle s'appelle Emily. Moi je vais tout le temps l'appeler David Harbour là. Je l'ai dans la tête, c'est tout le temps ça. Donc alright, écoute, on va prendre ce personnage là. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Chapitre 1. Là, je me demande... Là, on avait le choix entre 2 personnages. Est-ce que c'est comme Resident Evil 2, ou est-ce que quand on choisit un personnage ou un autre, on a comme 2 aventures similaires mais différentes? Ou complètement différentes? Ou si c'est juste, on change de personnage, puis la cutscene elle change avec notre personnage, puis on fait juste jouer en fait, là. On change juste de personnage, mais on a la même aventure en fait.
Donc là, on joue en 4K. Avec les graphismes au maximum. Comme d'habitude, ratio standard pour ce let's play là. Oh yeah man, j'aime l'ambiance du jeu. It's too dark in here. I can't see anything. J'ai pas de lampe torche. Non, ça marche pas. J'ai regardé mes... Ah, il me faut une clé. I need the key. Parce que j'ai regardé mes touches, puis V c'est pour ma lampe. Voir qu'on a pas pensé à porter une lampe. Fait que là, on va sûrement falloir explorer un peu. Non mais regarde, il y a une lumière là, ça doit être ça une lampe. Il doit sûrement avoir une lampe ou quelque chose du genre. Ah ah! Now what do we got here? Alright. Ah, puis on a la clé aussi, cool. Nice. Là, je pense que je vais éteindre ma lampe, là, ça sert pas vraiment grand chose. Le jeu est quand même beau, j'aime l'ambiance, c'est cool. C'est un beau petit jeu d'horreur, man. Pardon. Bon, on va aller ici. Wow. Man, c'est... Big tree to fit inside a conservatory. Wow. Là, on a fait le prologue la dernière fois. Je pensais qu'on aurait eu le prologue dans le jeu original. Finalement, non. Il faut une clé. Donc ça, ce jeu-là, ça serait un reboot du Alone in the Dark de 1992. Si c'est bien l'année, là, ça se peut que je me trompe, mais je crois que c'est 1992. On peut pas aller là. Ah, cool. Ah, ok, je peux pas aller là non plus. Fait que là, il me faudrait une clé. On va aller voir à l'arbre. Ah, moi aussi, j'attends quelque chose. C'est l'arbre? What? Ah, mais la clé que j'avais tantôt, c'était-tu la... Est-ce que je peux la réutiliser? Ah non, j'en ai pas. Je vais aller voir à l'extérieur d'abord. Qu'est-ce qu'on a à l'extérieur? Ah. Ah ah. Faudrait quelque chose pour le... Ouais, ça c'est un jeu là, pas mal comme qu'on l'a fait avec style Resident Evil 2 là, où est-ce que tu te promènes d'une map. Puis t'as juste des... pas des puzzles, mais une progression là, quand tu trouves des objets et tout. Ah, tu vois? Il y a ça aussi. On trouve plein de trucs, mais il faut plein d'affaires pour interagir avec. Bon, ok, si je vais ici. C'est ça qu'on avait eu là? Ah, il y avait comme des yeux là. Ça, c'est moi qui ai. Ah. Ah, cool. Peut-être je retourne voir ici. Il y a sans doute quelque chose que j'ai peut-être manqué. Ici, il y a de l'air d'avoir pas mal d'outils.
Non. Ok, non, je pense pas qu'il y ait grand chose ici finalement. On sait pas, c'est comme une grange, comme un garage. Ben, c'est un garage. Garage, grange, whatever. J'étais sûr qu'il y aurait peut-être eu un outil à quelque part ici. Regarde, on peut même aller ici, mais on n'a absolument rien ici. Ok. Ah, ça commence bien. Mais les deux portes qu'il y avait au-dessus, je peux pas essayer de les ouvrir. Ah, mais attends, regarde, j'ai un gun. Je peux péter là le... Ah, même pas. Oups. Ok, bon, j'ai fait une gaffe. Ils vont juste entendre un gars, man, rentrer dans sa cour, man, puis tirer partout. Mais ici, il y avait des voix. Ah! Oh yeah! Ouais, je l'ai pas vu. Bon, ça serait sans doute la clé de là, d'après moi. Ouais. Il y a quelqu'un en haut. Don't mind if I do. Le jeu à date, il a de l'air bien optimisé, là. Il roule quand même bien. Quelquefois, j'ai comme des petits lags de genre une seconde. C'est arrivé, je pense, 2 fois là, depuis le début. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gree-gree. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please, I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madame. Now please, leave my store. A goat without horns. Ok, man, on a comme eu des dialogues supplémentaires parce que là, on avait carrément terminé. Puis là, on a eu un dialogue supplémentaire. Malheureusement, c'est en anglais. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'anglais, il n'y avait pas de sous-titres pour celui-là. Désolé. Moi, je trouve ça vraiment cool le fait qu'on trouve des notes puis ça lit à ta place parce que moi, je déteste lire. Et avoir vu une note grosse de même, je l'aurais juste skippé comme que je fais tout le temps. Mais là, si ça parle, je vais les écouter pour vrai. Et le texte, il est là si vous voulez le lire en même temps. C'est ce que je fais. Dans ma tête. Je lis mieux dans ma tête qu'à voix haute. C'est pour ça que j'aime pas lire à voix haute. Pardon. Joli.
On l'entend marcher en haut. Ah, il y a des balles partout. C'est cool ça. Y'a rien? Y'a rien là. Je vais faire le tour de la cuisine. Y'a rien là non plus. Non, ici on a quoi? Ok, ouais, c'est grand là. Please Indice. touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Ok. Retour. That doesn't look safe. Non, je peux pas passer là pas en tout. Faut faire un dessin avec ça, c'est quoi? Je peux rien faire pour tout de suite avec. Faut que je trouve une feuille. Pas une clé? Ah, même pas. Oh, ok, ouais, on peut y aller tout de suite. Ok, attends une minute là. Yes, on peut aller partout. Y'a rien. Les portes semblent tout seules. C'est quoi ça? La ville croissant. Collection. Enquête. DERCETO, the old plantation building, was ready to fall, but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Comby figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. Ok, c'est l'objectif. Essentiel disséminé dans le jeu. Ce sont des objets non essentiels. Ok, j'ai vu essentiel. Ok, non, c'est bon. Ça fait qu'on s'en calisse. Là, il faut une clé ici. Ouais. Ok, alright, good. Bon, fait qu'on peut pas aller ici. On va aller voir par là. Chris, il y a plein de clés là. Qu'est-ce que prends-les, man? Oh. Je suis au max? Ok. Comment que je fais pour mettre mes soins pis tout? C'est quoi mes soins? Objectif, carte, collection. Ils me disent pas, c'est quoi pour me soigner? On va sûrement me le montrer. Ah! Ok, c'est collection. What was that? Je pensais que c'est la porte en arrière de nous qui venait de se fermer. Bon, ici, il n'y avait rien, j'avais été voir. Ici, c'était là qu'il y avait une note. Là, je peux monter en haut. Ah! C'est moi qui l'ai ouvert, ça?
Non, man. Ah, c'est la porte. Oh! Allons-y. Ah, barricadé. Il n'y a absolument rien ici. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Elle a tout lu? Il me semble a manqué de quelques dialogues, non? Dans le grand salon. À moins que la clé, elle ne décide d'apparaître d'elle-même. Grace, là, c'était la petite fille, me semble, qu'on avait joué dans le prologue. Ah, il faut une clé là. Ah, tiens, une carte. Damn, hein? Ah! Clé de la terrasse. Ok, je sais pas, là, j'essayais quand même. Là, c'était écrit terrasse, mais j'essayais quand même. Où est la carte? Ici. Où est la terrasse? Cage d'escalier. Salle à manger. Non, ça c'est quand j'étais en bas. Toilette. Là, j'ai été là. Là, je peux aller dans la bibliothèque. Dans les jardins. Où est la terrasse? Est-ce que ça serait en bas? Ça, c'est explorer. Terminé. Ah! Fait que j'ai pas terminé ici. Il manque la boîte. D'accord. I need the key. Bon, je peux pas aller là. Et voilà. Bon, avant de m'aventurer, je vais aller faire les autres étages. It's wedged shut. Je peux rien faire ici. Looks important. Wow. I need the key. I need a key.
The Great Depression. President Hoover raises tariffs on over 20,000 imported goods in an act to protect American labor. Following the collapse of the Wall Street stock market on October 24 last year, American industry has suffered greatly. Thousands of companies have gone bankrupt and left a large part of the American workforce unemployed. In an attempt to turn the tide, the Smoot-Hawley Tariff Act has been signed by President Herbert Hoover. By regulating commerce with foreign countries, the government hopes to encourage the industries of the United States to compete with cheap foreign imports. Superstition on rise. New Orleans voodoo stores and spiritual mediums see increased profit during troubled times. While the market has faced hard times ever since Black Thursday of last year, voodoo doctors and snake charmers see significant rise in number of customers. With the coming Eve of St. John on the 23rd, the police expect increased cult activity around Bayou St. John, the southern shore of Lake Pontchartrain. Voodoo rituals in that area on the Eve of St. John have a long tradition reaching back to the first snake worshippers brought as slaves from West Africa. During the 19th century, its practice was popularized by the legendary Marie Laveau and has since been embraced by many of the Creoles and the surviving aristocracy of the French Quarter. Author seeks asylum. Rumors regarding author Cassandra Beauregard making Derceto her home verified. Derceto Hospital is an old plantation building on the eastern shores of Lake Pontchartrain. While often considered an asylum for the insane, residing Dr. Elmore Lee Gray prefers to think of it as a convalescent home, a place where you can go to rest. The patient list is kept secret, but thought to include many of the black sheep of wealthy families, because at Derceto, treatment does not come for free. Local author Cassandra Beauregard has now been confirmed by her own admission. She's been lauded as a powerful Creole voice and written many successful books. Lately it was reported from Hollywood that she has finished a moving picture manuscript titled Slaughter Gulch. That film is set to hit the theaters next year. Cassandra aussi, ça me dit quoi? Ah, ben regarde, c'est le prologue! Non, nous autres, on était de l'autre côté. Non, attends. Dans le prologue, on est arrivé ici. Ouais, je m'en souviens, regarde. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that Hartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hartwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you, get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam.
here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Ah ça, je voulais vous montrer dans le prologue, là, quand on jouait la petite fille, là, Grace. On avait descendu les escaliers, puis là, elle était comme dans un monde imaginaire avec la jungle, puis tout. Puis là, il y avait comme l'ours qui avait tombé. Puis c'était genre vers la fin du prologue, je m'en souvenais. Ah, ok, ouais, on a des petits reflets de miroir, c'est quand même cool. Je peux le faire? Je remets la clé. Ben oui, mais c'est un puzzle. Comment que je fais pour le faire? Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters... Tabarnak, t'es sérieux, man? Ah ouais. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Tarawea. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Senora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. How did you first come to understand such things, Senora? How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawea? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of DERCETO are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Ah, ici, il n'y a rien. Ici, c'est quoi? C'est des puzzles? Regarde. Talisman 5-3. En tout cas, je pense qu'on peut le garder. Ah, la clé, et voilà, on l'a.
Que je peux parler à elle? I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Tarawea? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Que je peux l'enlever? Non, je peux juste le déplacer. Ok. Bon, mais ça va en haut, ça c'est sûr. Ça va ici. Comme ça. Pardon. Et voilà. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily? What the hell is going on? Where am I? Ouais, ça laguait un peu, ce bout-là. Mais, waouh, Hôtel Saint-Georges. T'sais, ah man, c'est pareil comme avec la petite fille Grace. On est comme tombé dans cet univers-là. Là, dans cet univers-là, je pense qu'on a comme des monstres. Waouh. Let's go, man, on va faire ce petit bout-là. On n'a pas de clé encore une fois, donc c'était juste pour être bien sûr. Là, ça a changé tout ça ici? Il me semble que c'était pas comme ça la dernière fois. Le layout il a comme complètement changé, je crois. Ouais, ça a complètement changé. Oh shit! Ah ben c'est pareil comme Resident Evil 7.
Ils sont rapides quand même. Mais je pensais qu'il m'aurait montré comment esquiver et tout. Moi j'ai le réflexe de peser sur Space. What the heck? What the hell is going on? Ouais, je peux courir, mais je sais pas, man. Je suis comme dans l'ambiance. Moi, là, je marche tranquillement, là. Ah. On est ici. Des soins. Je sais même pas comment faire pour me soigner, man. On me l'a même pas montré. J'ai plein de soins. Ah, fuck, je pensais que c'était mes soins. Ah, je peux me concentrer comme ça. C'est bien cool, ça. Je peux voir toutes les places que je peux aller. Ah, mais là, comment que je fais pour aller voir mon inventaire, mes soins, objectifs? Collection. Ah, attends, je peux aller... Ok, non, c'est même cette affaire. Mes soins, ils sont-ils là? C'est des affaires de collection qui a dit que c'était pas important. Ensemble complet. Comment que je fais pour aller voir dans mon inventaire? Je pense pas que c'est là. Bon, tant pis, ici. Je sais même pas comment me soigner, man. Ah, ma boisson est là. C'est quoi mon D-pad? Mon pavé numérique? Non. C'est pas ça non plus. Man, c'est bien compliqué. Je fais plein de touches. En tout cas, il va falloir que je révise ça là, par la suite. Là. Ben oui. Une bonne idée, hein? Gonna let them get inside, compare. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pack with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Là, pendant que nous autres, on est dans le monde de Jérémy, est-ce que Jodie, elle, est... Ah, collection. Est-ce que Jodie, elle, est dans le monde réel? Genre, s'il y a deux histoires complètement, genre, où est-ce qu'on change de personnage et tout? Si c'est le cas, ce serait intéressant peut-être de faire deux let's play. On va voir. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Il y a plein de soins. Je peux pas aller là. Ici, il n'y a pas grand chose. Alright.
Holy shit! Tu vu ça, man? Moi, je vais pas là tout de suite, là. Ah, cool! Okay. Tabarnak! Ok, ouais, le combat, il est so-so, hein? Le combat, il est so-so, man. Hey, comment je fais pour me soigner si boire? Ouais, ma flashlight. Crouch. Je fais toutes les touches, man. Ah! Alright. J'ai trouvé comment? C'est G, je crois. Ah, il m'a pas attendu. Ok, attends. Les objets peuvent être lancés sur les ennemis ou être utilisés pour les distraire. Pour lancer un objet? Je peux soit le distraire ou le péter. Ok, ouais, c'est pas pire, mais quel objet? Ah! Ben oui! Ok, je pensais, asti, que je pouvais l'interagir avec, tabarnak. Moi, je pensais le prendre, puis le lancer après. Faut que je me mette à côté, puis après, je le lance. Ah, ok, là, faut que je le maintienne pour le lancer où est-ce que je veux qu'il aille. Alright. Là, est-ce qu'on va retomber dans le monde réel ou... David Harbour, lui, sa mission, c'est genre... Dans le monde des ombres. Je peux rentrer à l'intérieur? Non? Quelque chose là, il y a une hache là. I can't go that way. Yes. Ah. Je sais pas s'il peut descendre. Oh. Descendre. Ah! Bon, lui, il a de l'air à chiller là. Bon, ça sert pas vraiment grand chose. Pistolet. Ah, je suis plein. Cool, c'est bon signe ça.
récupérer mes balles que j'ai trouvées. Et voilà. Y a-t-il d'autres choses d'important ici? Je pense pas. Oh shit! Si je l'ai pas vu lui, man. Lui, il vient de spawn, c'est sûr, là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai lancé ça, j'ai attendu. Fait que je pensais que... I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. It's the talisman, like the one in the painting. Cool. Indice. I think it's meant for the talisman. C'est quoi déjà que c'était écrit? Ok, attends une petite minute. Faudrait que j'aille voir mes notes. Une clé. Bon. Attends, je l'avais moi dans mes dans mes trucs, c'était quoi? C'est 2, 3. Ok, c'est quoi? C'est 1, 2, 3? Hein? Mais c'est un début. 3, 5, 8. 3, 5, 8. C'est marqué 3, 5, 8. 3, 5, 8. Il y avait le carnet de notes. Ah, 3, 5, 8. C'est bon, là, ici. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Ah, ça fonctionne, ça. Changer de disque? Ah, d'accord. Comment ça marche? Ah, ok, attends. 8. Cinq. Le 5 est même pas là. Est-ce que c'est normal? It's showing something. A place? Where is that? Huh. Oh. Detective, I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Conby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living?
Well, welcome to Derceto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French Quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction, where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Oh yeah, on a terminé le chapitre 1. Detective Carnby, where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Tarawea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Elle veut qu'on l'aide, mais quand on y parle de quelque chose, elle est comme ah. Brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Tarawea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Ah, mais voilà, on est revenu au point de départ. Où est-ce qu'on était rendu? Ça marche-tu, ça? Hein? Ben oui, toi, tiens, ça a marché. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you want to try to stop the steam pouring out. Be careful. Oh, récupérer une valve dans la cave à vin. Saw your notice in the Ah non, c'est bon, on l'a déjà lu.
chambre numéro 6. Hell yeah, man, ça va bien. Cool. Dr. Elmore Lee Gray is DERCETO's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at DERCETO. Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders, and of course Cassandra Beauregard live on the second floor. Ah, ok, c'est bon, je pensais qu'il y aurait d'ici toute Grace, numéro 7. Ça va en avoir besoin. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Oups. Trompé le bouton. À nous autres, dans le prologue, là, on avait... I need the key. Je pense que ça va ouvrir, mais je vais pas ouvrir tout. On rentre ici. Ça vient ici. Puis le prologue, c'était là, c'était terminé ici. Puis là, il y avait comme... C'était tout sombre. Puis il y avait un monstre qui avait sorti. Collection. Looks like all the patients are accounted for. Except for Jeremy. Là, il me faut un code. No way I can get into this thing. Better leave it alone. Pour l'instant. Non, dans le prologue, on avait passé par la petite fenêtre. C'est vrai. Bon, ben écoutez, nous, on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette première épisode. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Non, on va cesser là-dessus là, pour... ben, c'est ça. Là, écoutez, je vais y rejouer quand que je vais avoir terminé là, ma petite semaine de travail. Et c'est ça. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Puis nous, on se retrouve pour la suite, man. À date, le jeu est vraiment cool. J'aime bien l'ambiance puis tout. Le jeu, il tourne bien. On a des petits bugs une fois de temps en temps, des petits stutters, là, mais ça, on peut pas faire grand-chose. Le jeu, il vient tout juste de sortir, en fait. Et c'est ça, man. À date, ça a l'air vraiment cool. C'est intéressant, c'est le fun. L'ambiance est posée. Je trouve cool, man. Je trouve ça cool à date. Donc, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute à la prochaine. Ciao.